Now I would like to invite Dr. R. Parameshwaran, Librarian, Central University of Tamil Nadu, to deliver the welcome address. Most respected Professor M. Krishna sir, Honorable Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, and most respected Professor R. M. Convergence sir, Honorable Vice Chancellor, Annamalai University, and respected Sri R. Kasturi Raja, popular Tamil Film Director, respected Professor Prahala, Senior Professor, Missouri University, respected Professor Surajna Sagar, Register, CUTM, respected Professor Narayan sir, COE, CUTM, Ms. Dhanandan, Deputy Librarian, CUTM, and convener of this conference, Dr. National Librarian, Deans, Heads, Faculty of CUTM, Officers, Staff of CUTM, Areas Department, Library Staff, eminent speakers, library professionals, students and research scholars of CUTM, and other universities, institutions, and colleges across the country. On behalf of library, it's a very good morning to everyone. It gives me great pleasure to give a welcome address in this inaugural function of 2 days National Conference on Innovative Librarianship, Accelerating of Open and Digital Convergence. First of all, I welcome our most respected Professor M. Krishnan sir, Honorable Vice Chancellor, CUTM, to deliver presidential address in this inaugural function of this national conference. Sir, I welcome you, sir. Our Honorable Vice Chancellor is extending full support for the development of Central Library. CUTM is able to procure a greater number of resources, particularly e-books. Recently, CUTM has procured around 5,000 e-books, a worth of near about 2.5 crores, and other facilities such as Grammarly research writing tool, and EPWR time, India Time Series, Authenticate plagiarism detection software, assistive technology. All these resources are because of our Honorable Vice Chancellor's constant support for rendering high-quality library services to the CUTM fraternity and students. During the COVID period, the Central Library rendered continuous online-based services to its faculty and students by providing various scholarly e-resources for all the subjects in the library web portal. Recently, the Central Library has updated and enhanced the present library portal with many new features and also developed a special library mobile app. The Central Library is also having an assistive technology space for visually impaired users to access the library resources. We, the library team, assume that to our library users, with the support of our Honorable Vice Chancellor, the Central Library will get more and more state-of-the-art facilities and resources. And by these resources and facilities, we, the library team, will always do the best of our services to the CUTM fraternity. And now I welcome most respected President R. M. Convergence sir, Honorable Vice Chancellor, Annamalai University, to deliver the inaugural address. I welcome Sri R. Kasturi Raja, Tamil Film Director, for his inaugural function. I welcome Professor Prahala Raj sir, Senior Professor, Missouri University, to deliver the keynote address in this conference. I welcome respected Professor Surajna Sagar, Madam, Register in Charge, CUTM, to offer felicitation in this conference. I welcome respected Professor Narayan sir, COE, to offer felicitation in this conference. I welcome Dr. Dhanandan, Deputy Librarian, the convener of NCIL, to deliver thematic address for this conference. I welcome Dr. Nehru to deliver vote of thanks in this function. I welcome Deans, Heads, Faculty, Officers, and staff of CUTM for taking part in this conference. I welcome the eminent speakers, Professor Ravi sir, CUTM, Professor Benskodi, Arapa University, Professor Ravichandran, Annamalai University, Dr. M. Vijay Kumar, Pondicherry University, Professor Sevan, Pondicherry University, Dr. Elavalan, IAM, Trichy, Dr. Jayasangar, Arapa University, Dr. Murthy Samantrai, FCRD, Dr. S. Gopalakrishnan, Anna University, library professionals, LIS students, research scholars from CUTM, students and research scholars from other universities and institutions for this conference. I welcome the sponsors, Springer Nature and World Scientific Press, Field Books, Sage Publication,
and Bridge People Technologies Private Limited for their sponsorship for this conference. In this occasion, after this inaugural function, I request respected Professor R. Convergence sir, Honorable Vice Chancellor of Anna University, to launch the updated and enhanced library mobile app and assistive technology space to our users. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Professor Dr. M. Krishnan, Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, to honor respected Professor R. M. Kadiresan, Vice Chancellor, Annamalai University, with the shawl and memento. Thank you, sir. Now I would like to invite our Honorable Professor Dr. M. Krishnan, Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, to honor respected Kasturi Raja, Film Director and Writer, with shawl and memento. Thank you, sir. Now I would like to invite Professor Dr. M. Krishnan, Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, to honor respected Professor Prabhakar Rath, Senior Professor, Mizoram University, with shawl and memento. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. S. Dhanavanthan, convener of NCIL 2022 and Deputy Librarian, Central University of Tamil Nadu, to honor Professor M. Krishnan, Honorable Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, with shawl and memento. Sir. Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Dr. Parameshwaran, Librarian, Central University of Tamil Nadu, to honor respected Professor Sulochana Shekhar, Registrar, Central University of Tamil Nadu, with a shawl and memento. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. R. Parameshwaran, Librarian, Central University of Tamil Nadu, to honor Professor S. Nagarajan, Controller of Examination, Central University of Tamil Nadu, with shawl and memento. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. S. Dhanavanthan, convener of NCIL 2022 and Deputy Librarian, Central University of Tamil Nadu, to honor respected Dr. R. Parameshwaran, Librarian, Central University of Tamil Nadu. Thank you, sir. And now I would like to invite Dr. S. Dhanavanthan, convener of NCIL 2022 and Deputy Librarian, Central University of Tamil Nadu, to deliver the thematic address. First of all, I thank the God Almighty
to stand before you as a convener of this NCIL 2022 and Deputy Librarian of this great Central University of Tamil Nadu. Most respected and Honorable Vice Chancellor of Central University of Tamil Nadu, and Honorable Vice Chancellor from Annamalai University, and Professor Prabhakar Rath from Mizoram University, the Film Director Asturi Raja, writer, and our respected registrar, respected the Controller of Examination of CUTN, and librarian, so all the deans, heads of various departments, so eminent speakers from other institutions from across the country, from invited resource person, delegates, and dear participants and students. So very good morning and a warm welcome for this NCIL 2022. Ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, as a convener, it is my great pleasure and privilege to deliver the thematic address of this 2 days National Conference on Innovative Librarianship, Accelerating of Open and Digital Convergence 2022. As quoted by Buddha, there is no assets like knowledge. There is no poverty like ignorance. Libraries are serve an important role as a gateways to providing knowledge and culture. They provide the various opportunities like learning opportunities and information literacy, education to assist to generate the fresh ideas and views that are very essential to creative and intensive activities. They also contribute the preservation of accurate information of generated and accumulated income from previous generations. It would be impossible to generate the progress the research and human life in a world without the libraries. So the library is a place for free inquiry, independent thought, and open creativity and patient acquisition of knowledge. The role of libraries and library professionals in the 21st century is to serve as a learning and knowledge center for the entire user community as well as the intellectual common of their communities. So when the people have the ideas, interact with this both real and virtual environment. So our central library is a hallmark of our CUTN. So I'm very much proud to be shared with you about the Central Library, Central University of Tamil Nadu. Our libraries is providing various kinds of resources and services for the benefits of faculty members and research scholars and students. Apart from this, our library has various technological applications like using RFID gate, RFID technology, biometric attendance, database for institutional repositories, 24 hours book drop station, and information kiosk, and also the online renewal and return system, even SMS and email alert system also. So apart from this, our library is frequently organizing various kinds of programs like seminar, workshop, training programs for the benefits of stakeholders. For examples, from the 2017 onwards, most we have organized 8 programs. So two days national conference in the year of 2018, which is funded by ICSSR and RRLF, 2 days conference, and 1 day workshop authors workshop from LCWER, and also the user awareness program by InfeedNet, and also the 2 day program on National Digital Library, then great book exhibition, and in the year 2019, 2 days conference, which was also funded by Raja Ram Mohan Rai Library Foundation from Kolkata. After this wake up of this pandemic situation, the Central Library declares to conduct the National Conference on Innovative Librarianship, Accelerating of Open and Digital Convergence 2022. Probably this conference is fully funded by Raja Ram Mohan Rai Library Foundation. The objective of this 2 days conference is to learn and share the knowledge among all those who have the rich experience and rich expertise from the areas of innovative librarianship.
The NCIL 2022 National Conference is the forum to bring together students, researchers, library professionals, library stakeholders, and teachers to other professionals also to discuss the innovative ideas and discover the new topics to the moving to next generation of information and communication technologies. In this way, this conference is arranged to discuss the new technologies and the various sub-themes like library collections and development on e-resources, open access, open education resources, open source, management of digital libraries, electronic resource management, designing of innovative library services, digital archiving and semantic web, and metadata and archival techniques. So we announced the NCAL 2022 within a short notice of 25 days gap. But we are getting overwhelming responses in the library science domain from the across the country. Actually, we have received 150 papers. So after the peer review and some plagiarism checking, we have accepted 146 papers for the presentations. So the 146 papers, which consist of 95 papers from Tamil Nadu, 3 papers from Andhra Pradesh, 2 papers from Maharashtra, 3 papers from Chandigarh, 2 papers from Mizoram, 4 papers from New Delhi, 5 papers from Punjab, 2 papers from Haryana, 2 papers from Uttar Pradesh, and 2 papers from Jammu and Kashmir, 1 paper from Orissa, 23 papers from Kerala, and one of our students, he is working in Zambia, he also contributed 1 paper. So this conference of NCIL 2022 welcomes you all for you to present your ideas and discuss the challenges and opportunities and facing the problems to the library and information science. Your presence and your contributions and your presentation for this conference is the foundation for us for the great success of this NCIL 2022. So as a convener of this program, I hope this conference definitely will give you a great platform to discuss to deliberate the various discussion and a meaningful and fruitful for the days. I hope you will enjoy our CUTN premises with the good hospitality and everything. Thank you, thank you, thank you, Wanda. Thank you, sir. Now I would like to invite our Honorable Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, to release the first copy of Conference 7. The Honorable Vice Chancellor of St. Annamalai University will receive the same. நீங்களே வாங்கி சொல்லுங்க. Sir, you only announce, sir. You announce, sir. You announce it. Good morning. Now I invite our Honorable Vice Chancellor to release the book titled Pamara Ilakkiyam, written by Kasturi Raja, Senior Print Director. நமது துணைவேந்தர் மூத்த தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் கஸ்தூரி ராஜா அவர்களின் அண்மை வரவான பாமர இலக்கிய நூலை வெளியிடுகிறார். நன்றி.
Thank you, sir. Now I would like to invite Professor Dr. M. Krishnan, Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, to deliver the presidential address. Professor Dr. M. Krishnan, appointed as My dear and respected Professor Kadesan, Honorable Vice Chancellor, Annamalai University, my dear and respected Mr. Kasturi Jaja, Film Director and Writer, my dear respected Professor from Senior Professor, Department of Library Information Sciences, Rome University, my dear and respected Professor Sulochana Sekar, Registrar of Central University of Tamil Nadu, Dr. S. Nagarajan, Controller of Examination, CUTN, my dear and Professor respected Dr. Parameswaran, Librarian, Central University of Tamil Nadu, and Mr. Kanavandan, convener of this great conference, Deputy Librarian, CUTN, Dr. G. Velumani, that who is going to be proposed that vote of thanks, Assistant Librarian, CUTN, and Professor, library science professors, and also faculty members, dean, professors from various departments, and also the media friends, students friends, and participants. Good morning to one and all. I think this is the first meeting in this great hall. That is, I hope to appreciate the library science department, and the librarians to conduct this meeting in this wonderful media center, because we have one good media center media center. Apart from this is also one among the best center in the Central University of Tamil Nadu. So I have to congratulate the library science and the librarians to make this hall convenient to conduct the meetings. Thank you very much, sir. I think that Central University of Tamil Nadu is having wonderful library. I have to say here, I have to thank the Ministry of Education for providing near about 17 crores of money for this building and the infrastructure of this great university. So I think we have to utilize properly the Central University Library. Before that, I have to tell the great library of Annamalai University. Why? Because this is one among the oldest university in the state, not only in the state, in the country, where they have lot of, I think, old, books and writings, and also the gold coins are available in the library. I have to congratulate the Vice Chancellor of Annamalai University to keep the libraries the great thing. And also, I think you know the new rules. If you have any publication before 1965, that can be digitalized and uploaded without any permission. So for that, the digitalization is going on in Annamalai University. So the great notes of that library will be available in the website of Annamalai University very soon. I have to, say, even without the permission of Vice Chancellor, with the tight schedule, our Vice Chancellor is here. Why? Because they are preparing for the NAC committee visit on 16th, on 17th, 18th of this month. You know that what tensions usually the Vice Chancellors are having. So in this midst of that tension, he is here. So thank you very much on behalf of Central University of Tamil Nadu. Library is the great soul for any university. I have to record this one. Why? Because whenever we are going for the NAC committee accreditation, we are seeing that all members will go to the library first. Why? Because usually we are saying the library is the life of any institution, where we are collecting almost all the books and journals, and where we are mingling almost all the students inside the library.
even some of the library, which will open throughout the night also. So that's the way, there is a very good platform to exchange your ideas. So that library should extend their help. Library people should be dedicated in their life because they are going to give the education, information, and everything to the students of, not only students, and also the teachers. That is the first thing I want to tell them. Second thing, the now library is upgraded as a digital library. Why? Because even yesterday we had a meeting with the Rashtrapati. What we are discussing is the University Grants Commission now is going to allow that dual degree at a time. That means if somebody is studying in MSc Biotechnology, at the same time they can go for some other courses in the same university or any other university. For that, no need to attend the class, you can go for the online teaching, online conferences. So library is going to extend their help heavily for the students going for their dual degree. Second one, now everybody, every institution talking about the fast learners in the cafeteria system. The fast learners, yesterday there is a question, the IIT Kharagpur student who has completed that or got the credit within the 1 year of his course. Of course, they have to go for 2 years program. The 1 year, what he required for the 128 credits, they got in the 1 year itself. So now the director is asking what I have to do with that particular student. That is a fast learner. How we can give that? How we can accommodate? Whether the youth, the government is going to recognize the degree. So many questions are coming. And then library is the solution. We have to create lot of fast learners in the university. Because why they have to sit with the slow learners? That's the big question is coming when you are going to do that. Then second one is library, request the librarian and the library science teachers kindly extend its library not only for the students of Central University of Tamil Nadu. It should extend it to my people living in the society. Any students should come from the village. They have to come and enter. Kindly do that and give that a good platform to learn because now online program is coming. The universities are going to start that online program with what you call ranking. If you have that rank of 100, below 100, and also if you have the A grade, any institution, any university, they can start that what you call online program. For that, library is the backbone. So we have to extend our programs and facilities to the my own society people in and around the Central University. And now, I will do the census. please. I am requesting the librarian, but at the same time requesting the staff of library group. Because you don't compare your working period with other teachers or other lecturers in the university. You are the dedicated people. You are the loaded. Because you are going to be in the library, but you are going to produce a lot of civil service cadres and also officers in that university. So please extend your cooperation to the university to extend our help to the students. Very important thing, sir. Sorry, I will take 5 minutes more because you have to go early. This is your university. No, sir. I respect my guests, sir. Number third is what I try to tell that library is for reading and writing. Don't think that just to read that and go away. Kindly take the notes and keep the notes for a long time. Why I am telling that, even in that Indian Fit in India program, I'm not talking politics, but Fit in India program, what they are scientifically they are saying, when you are going to write or taking the notes properly from any book, any newspaper, where you are going to strengthen your fingers. When you are going to strengthen your fingers, where it's going to activate your gray area of the brain, which can be useful for your future. So, kindly strengthen your fingers by writing the notes or that taking the notes from the very good books. So that is the thing you have to do that.
when you are doing for the reading, writing in the library. So library is a very good platform for all you students. And also kindly utilize it properly. As my librarian rightly told them, we try to do or give all that facilities to the library. Most all my deans, professors are working for that. We try to do that. With assurance, I can give sir whatever you want. Second very important thing is the right time. Because a great director, Kasturi Raja is here. I don't know how many of you know that. He's the father of the great actor Selva Raghavan and also Dhanush. So he is the father of 2 sons and 2 daughters. Sir, can I tell you? So 2 daughters are the doctors, leading doctors in Chennai, and 2 sons are good actors in the Chennai. But you see that is simplicity. He is actually requested me through the media department, kindly release this book. What a chance you have given to this university, sir. உங்களுடைய இந்த எளிமை, உங்களுடைய அந்த எளிமையாக என்னிடம் இந்த புக்கை இங்கே அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டுக்கொண்ட விதம், அதற்கு மீடியா டிபார்ட்மெண்ட் என்னிடம் அந்த கேட்டுக்கொண்ட அந்த முறை அத்தனைக்கும் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு, தமிழ்நாடு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி தலைவர்கள். I will take you. I mean, when I read it yesterday, I got the book in the evening. I read the book. I think, I mean, whatever I am talking, because university degree is a paper, I can say. As a vice chancellor, I can say paper. The paper gets the value only when you are going to work with the society. என்று உங்களுடைய பட்டம் என்னுடைய பாமர மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கிறதோ அன்றுதான் உங்களுடைய பட்டம் மதிப்புள்ள பட்டமாக ஆக்கப்படுகிறது என்பதை எந்த மேடையிலும் நாம் கூற தயாராக. We need the skill and also that the affection or product that we are going to take to the society is a very important. That's the way a film director, what he wrote a book, Pamara Ilakiam, he put the title, okay, we know that. It's about that around the village. I know that. What's the customary we are having? What's the customary we are having? What's the tradition we are having? What's the culture we are having? Everything is there. But how it's going to reach my student? The books should be available in the library. Right? I wanted something. I don't know who doesn't know that Tamil, please. My Tamil student can translate to my students from other states. I read, maybe you can get the permission of sir to read something from here. Because one, I enjoy that I read here. Number one, great director Bhaviraja is saying that. அதாவது திரைப்படங்களுக்கும் மக்களுக்கும் இருந்த இடைவெளியை குறைத்த ஒரு டைரக்டரை கஸ்தூரி ராஜா ஒருவர். ஏனென்றால் நீங்கள் அவர்களுடைய படம் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், அங்கே நாங்கள் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றை உறுதிப்படுத்தியவர்கள் என்னுடைய டைரக்டர் பாரதிராஜாவும் கஸ்தூரி ராஜாவும் அவர்கள் தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை எவ்வாறு எழுதியிருக்கிறார் என்றால், நான் முதல் நாள் ஆரம்பித்தவுடனே எனக்கு தோன்றியது இந்த பாரத இலக்கியம் என்பது உதவியார் புட்டிந்த ஒரு கால இலக்கியம். இலக்கியம் என்றும் அறிவதில்லை. இந்த தமிழ் இலக்கியம் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறோமே, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட அந்த தமிழ் இலக்கியம் இன்றளவும் நமக்கு கற்றுக் கொண்டிருக்கிறதே, கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறதே அத்துணை அறிவுரைகளையும். It's because of that what you call the literature. The same literature now Kasturi Raja is going to give to the book. When I read this book, some things I read something. One minute. Yes. தன்னுடைய மகனிக்கு எழுதுகிறார். என்னுடைய மூத்த பேராசிரியர்கள் இவை கட்டாயமாக படிக்க வேண்டும். கருவில் வைத்து வளர்ப்பவன் என் தாய், கருவில் வைத்து வளர்ப்பவன் என் தாய், கல்விகளை வளர்ப்பவள் என் மனைவி. அதை உண்மையாக்கி
எனக்கு எல்லாருமாக இருந்து எனக்கு 4 குழந்தைகளோடு என்னையும் 5வது குழந்தையாக வைத்து வளர்ந்து எனது சுமையெல்லாம் தனதாக்கி எவ்வளவு சுதந்திரத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுத்து என்னை உருவாக்கிய எங்கள் குடும்பத்து குலதெய்வம் என் குடும்பத்து குலதெய்வம் என் வாழ்க்கை துணை விஜயலட்சுமிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்று எழுதுகிறார். இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாலே எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. எந்த ஒருவன் தன்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய தாயாக மதிக்க கற்றுக்கொள்கிறானோ தான் அவன் உயர்ந்து நிற்கின்றான். ஆகவே என்னுடைய இந்த புத்தகத்தை எடுத்தவுடனே எனக்கு தோல்வி என்பதுதான். அடுத்தபடி நான் திரைப்பட துறையில் உயிர் வாழ்கின்றேன். திரைப்பட துறையிலே உயிர் வாழ்கிறேன். இன்று கூட இதை முடித்தவுடன் தென்காசிக்கு படப்பிடிப்பிற்கு செல்கிறார். ஒரு டைரக்டர் எழுதுகிறார், நான் திரைப்பட துறையிலே உயிர் வாழ்கிறவன். திரைப்படம் என்பது பொழுதுபோக்கு, நூல் என்பது புதையல். So you have to dig that what you call treasury. அந்த புதையலை நீங்கள் தோண்டி எடுக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த பாமர இலக்கியம். அதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறார். என் நூல் என்பது புதையல். ஆகவே என் தமிழ் சாதி பிள்ளைகளுக்காக இந்த புதையலை செல்ல துணிந்தவன் என்ற விளைவுதான் இந்த நூல் என்று எழுதுகிறார். எவ்வளவு ஆழமான கருத்து. நான் ஏதோ அவர் ஒரு பட டைரக்டர் ஏதோ எழுதுகிறார், இதையும் நம்ம படிக்க சொல்கிறார்களே என்று படித்த எனக்கு பல கருத்துக்கள், என்னுடைய குடும்பத்துடன் நான் நடந்து வந்த அந்த பாதைகளை நான் நினைவு கூறுகின்றேன். நான் பெருமையாக சொல்லுவேன். நீங்கள் என்னுடைய சொந்த சேவையை கூறும் பொழுது என்னுடைய கஸ்தூரி ராஜா அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் என்று நான் எங்கள் வீட்டிலே என்னுடைய தந்தைக்கு 5 பிள்ளைகள். 5 பிள்ளைகளையும் என்னுடைய அப்பா நீங்கள் என்ன படித்தாலும் என்னுடைய விவசாயத்திற்கு வர வேண்டும். என்னுடைய செல்வம் பக்கத்தில் இருக்கிறார், என் குடும்பத்தை பற்றி தெரியும். அந்த வகையிலே போய் விடுவும் பொழுது என்னுடைய அப்பா ஏன் பிடிக்க ஒரு எண்ணன் ஒரு பக்கம் இந்த பயம் அடிக்கும் என்று சொல்வார்கள். அதாவது பயிரை சமப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் உயரப்படுத்தும் அந்த பரம்பிலே ஒரு பக்கம் இன்னொரு அண்ணனும் உட்கார்ந்து என்னையை கழுத்திலே தூக்க வைத்து அவர் அளித்தாரே அந்த பரம்பு. அதன் வாழ்க்கையை மறக்க முடியுமா? மறக்க முடியாது சார். எங்கே எத்தனையோ துணைவேந்தராக இருந்தாலும் என்னுடைய கிராமத்திற்கு சென்று என்னுடைய தரையிலே அமர்ந்து என்னுடைய வீட்டு தரையிலே அமர்ந்து ஒன்று அந்த தரையிலே படுத்து தூங்கினால் தான் வரும் தூக்கம் உண்மையான தூக்கம். இன்று நான் சொல்லலாம், அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே துணைவேந்தர், அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே இருந்தேன். இன்று சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியிலே துணைவேந்தர் இருக்கலாம். ஆனால் எங்கே என்னுடைய மகிழ்ச்சி என்றால், என்னுடைய கிராமத்திற்கு நான் எப்போது சென்று அங்கே உறங்குகிறோனோ அந்த நாள் தான் நான் உண்மையாக உயிர் வாழும் நாள். என் கிராமத்து மக்களுடன் என்று வாழ்கிறோனோ அந்த நாள் தான் உண்மையான நாள். அதுவேதான் சொல்கிறேன். நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்வது இதுதான். இந்த மத்திய பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஏதோ உங்களுக்கு பட்டம் கொடுப்பதற்கு மட்டும் அல்ல. என்னுடைய நாடக்கூடிய என்னுடைய வியாபார மக்களை என்று நீங்கள் முன்னேற்றுகிறீர்களோ அன்றுதான் உண்மையிலேயே இந்த பல்கலைக்கழகமாக அமைக்கப்படும் என்பதை நான் உறுதி கூறுகிறேன். நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்பதுடைய என்னுடைய ஆவணம். சரி சார், 2 விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அவர் சொல்றார், நான் சென்னையிலே வாழ்ந்து விட்டேன், சொந்த ஊருக்கும் அடிக்கடி செல்லுகிறேன். அந்த தருணங்களில் என் ஊருக்கும் என் துணைவியார் விஜயலட்சுமியின் கிராமமான சந்திரபுரத்திற்கும் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் பொழுது அந்த சமயங்களில் அந்த கிராமங்களிலே நான் இழந்ததை எத்தனை என்பதை நான் இங்கள் பட்டியலிடுகிறேன். படிங்க. கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துல இருக்கிற திருக்கைகள், அம்மி, உரல், உலக்கை, மாவாட்டு முரல், அலுமினிய வட்டிகள், ஆழ்பால் தட்டுக்கள், தும்பா, செம்பு தவிர தமிழர் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல. ஒவ்வொரு பேரும் அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன்ல இது ஒரு அருமையானது. என்னுடைய பேராசிரியரோட சொல்லலாம் இதுல எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு.
என்னுடைய முத்தாத்தன், என்னுடைய கொள்ளு தாத்தன், என்னுடைய தாத்தன், அப்பன், பெரியப்பன், சித்தப்பன், அண்ணன், தம்பி, மாமன், மறைமாமன், பைத்துனன், கொழுந்தன், பண்டாளி, சகலை, பெண்பாளி, மூப்பாட்டி, கொள்ளுப்பாட்டி, லிஸ்ட் கூட்டிக்கிட்டே போகுது சார். My dear students, please, you read the book. It's available in the library soon. So kindly read the book. இதுல ஒவ்வொரு பாட்டுமே, அதாவது எந்த ஊர்ல தான் சார், எந்த ஊர்ல தான், எங்க ஊர்ல நட்டு நட்டா பாடுவாங்க, பிறந்த பாட்டா பாடுவாங்க, சுட்டியில ஆண்டிங்கன்னா பாடுவாங்க, என்ன என்ன நிகழ்ச்சினாலும் ஒரு பாட்டு இருக்கும். ஐ திங்க் காரைக்குடியிலையும் அதேனா, வைச்சான்சரை will accept it. அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு ஐ கேன் சே தகுதி வேணும். என்ன சார் அப்படித்தானே சார்? கஸ்தூரி ராஜா சார் அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். நான் இன்னும் இதை பேசவிட்டீர்கள் என்றால் இந்த லைப்ரரி டிசைன்ஸ் உடைய கான்ஃபரன்ஸை நடக்காது நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் நான் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறேன். எனக்கு டைம் இல்லை. பட் சார் நீங்க அளவு பண்ணீங்கன்னா ஒன்றே கருத்தரங்கம் ஆன் யுவர் புக். இந்த மீடியா டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, லைப்ரரியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல I will go for the great university like Annamalai. We can have a கருத்தரங்கம் on this book. சார் இது போகணும் சார், மக்களுக்கு போகணும், என்னுடைய மக்களுக்கு போகணும், கிராமத்து மக்களுக்கு போகணும். அதுதான் எங்களுடைய மனநிறைவு அடையும். இந்த அருமையான புக்கை எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே என்னை போன்ற ஒரு கிராமத்து துணிவேந்தரை வைத்து நீங்கள் வெளியிடுவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. வணக்கம், நன்றி. Thank you, sir. Now I would like to invite Professor R.M. Kadesan, Vice Chancellor, Anamati University, to deliver the inaugural address. Dr. R.M. Kadesan acquired all his educational qualifications starting from his MSc, PhD, postdoc, and Doctor of Science, a specialization in Greek science. He has served as a dean faculty. Thanks. Thank you. Good morning, all of you. Most respected and beloved Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, Dr. M. Krishnan, respected and beloved Director, Kasturi Raja, respected and beloved Registrar, Professor Dr. Sulochana Shekhar, respected and beloved Controller of Examination, Dr. S. Nagarajan, respected and beloved keynote address delivering Professor Prabhakar Raj, respected and beloved Dr. R. Parameswaran, librarian, respected and beloved Dr. S. Dhananandan, convener of this conference. Thank you all for giving me this opportunity. And whenever I agree to be part of programs, just like your Honorable Vice Chancellor, I don't have the habit of preparing any text to be read out or to give a structured talk. But I would like to say that I thank all of you on behalf of Annamalai University. Annamalai University, just a few words I will quote because see, there is a quote in English, how an oration should be, or how an oration need to be. Begin low, speak slow, take fire, rise higher. When most impressed, be self-possessed. At the end, wax warm, sit down in storm. This is how an oration need to be. Let me repeat once again. Begin low, speak slow, take fire, rise higher. When most impressed, be self-possessed. At the end, wax warm, sit down in storm. That is how Honorable Vice Chancellor has orated. And it is very difficult to succeed in. So let me just submit to you that Annamalai University is the second university started in India, started in Tamil Nadu, and 15th university started in India way back in the year 1929.
almost 100 years back by a philanthropic contribution of. So those days in 1929, you may not believe 1 sovereign of gold was selling at 6 rupees 15 paise. 6 rupees 15 paise. So in 1929, when the gold 1 sovereign was selling at 6 rupees 50 paise, the person 250 kilometers away from that place contributed, you won't believe, 20 lakhs of rupees and 600 acres of land, which may be more than 20,000 crores now. And he started another university. And now I will tell you, UGC has 3 dictum of Honorable Vice Chancellor knows. One is gross enrollment ratio, because India needs 3,000 universities, whereas we have only 1,000 universities. So we need to increase the gross enrollment ratio. And Anna University has 20,000 students on campus, 100,000 students on distance education. And now we are given an affiliated status by the government of Tamil Nadu, and we have 75 colleges, with which we have around another 100,000 students. So there is, I don't think that any other university has this much of gross enrollment ratio as Anna University has. And second dictum is equity and access in education. So I'm sure that Anna University has around 47% of scheduled caste and scheduled tribe students. And no other university has this much of scheduled caste and scheduled tribe. And 73% of our students are girls. 43% of our students are girls. So equity and access, we are doing very well. The third one is quality and excellence. And you may know as librarians, H-index and citations. Among all the universities in Tamil Nadu, 19 universities, state universities, I'm not comparing Central University of Tiruvallur, I'm comparing all the state universities in Tamil Nadu. We are number 2 next to Anna University. Anna University is located in Chennai with cream of students. But whereas I'm located in a remote corner in Chidambaram, and I have only one campus, whereas Anna University has campus all over the state. So with all this, I'm sure we cannot compare an apple with an orange. But Annamalai University still has the second highest citation for the H-index. And one more thing, out of 19 state universities in Tamil Nadu now, including Central University of Tiruvallur, the Vice Chancellor, sitting Vice Chancellors, 8 are from Annamalai University, including our Honorable Vice. So he's my elder brother, and I need to take all the advice and guidance from Vice Chancellors like Dr. Krishnan. In that way, I'm thankful. And coming to library, library is the platform for all knowledge resources, because development economists divide the whole process of development of the world into 3 different eras. The first era was the era of agriculture. Whichever country was flourishing in agriculture happened to be the superpower. And then came the era of industries, and whichever country was doing good in industries happened to be the superpower. And the third era, now the existing era, era of knowledge. Whichever country is going to disseminate knowledge better is going to be a superpower. And India wise to be a superpower, and that is how our Prime Minister focused on the Takshashila. And if that is to happen, library has to be the central heartland and pivot of all the learning resources and knowledge dissemination. And you have given the title as Innovative Technologies for Librarians. And you can very well list big data, artificial intelligence, with the Siri and Alexa in every device. Artificial intelligence has come to each and every doorstep. And we are using artificial intelligence, then blockchain data, radio frequency identification system, RFID, and all these are innovations that will help library to leap forward. But one thing which I wanted to tell is, see, technologies are evolving, they are only evolving.
They are not emerging. The reason I would say is the one important media which is going to drive the whole world in future is multimedia. What is multimedia? Text, image, audio, video, and animation. Text, image, audio, video, and animation. This is multimedia, and with online distance learning, the whole world is going to be on online distance learning. And with online distance learning, multimedia will be an unavoidable and inevitable tool. And this is in short a very small process of evolution. Those days, hermits used to sit and give their disciples orally, and they used to hear and store in their mind. Stand. Now we lecturers stand, the students sit and listen. And their capacity of retaining what we say has reduced. So now we are giving books, everything. And after came, one picture is worth 1 million. So it came to images, and then that is not sufficient, audio. And very simple, early days, the communication was very sharp. And in English, there is another quote, the best of all talents is not to use 2 words when one can do it. The best of all talents is not to use 2 words when one can do. That has been practiced in our Tamil. How many of you are from outside Tamil? Can I have your hands raised? Okay, quite a customer number, so I will try to translate. So let me tell you one small poem from Kambaramayana. இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இவ்வுலகில் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றோர் துயர்வண்ணம் ஒருவதுண்டோ மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் மலை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன். When Rama was taken by Vishwamitra, Akalige, who was a cursed lady, who was in the form of a stone, Rama's foot falls on the stone and she takes a shape and she says, she narrates her story and says, this is what has happened. And you have come. Nothing harm will happen in future. இனி இவ்வுலகில் உய்வண்ணம் அன்றி மற்றோர் துயர்வண்ணம் ஒருவதுண்டோ மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் in the war against the demon, you have been showering arrows like a rain. மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அனலே I saw your arms valor there and puts nobility here. மலைவண்ணத்து அரக்கி மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் மலைவண்ணத்து அண்ணலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன். So she narrates an entire story within 4 lines. A very sharp communication. That is what later Kannadasan said. பால் வண்ணம் அங்கு கண்டேன் பால் வண்ணம் பருவம் கண்டு வேல் வண்ணம் வெளிகள் கண்டு மால் வண்ணம் நான் கண்டு வாடுகின்றேன். And in that song, that poet Kannadasan uses the word vannam in more than 31 meanings. So very short and effective communication was there, and that has transformed over a period of time in terms of text, image, audio, video, and then now animation. So this communication, as I said, best of all talents, we need to communicate better. And library is going to be a platform for that. And one thing, being a scientist, I myself being a scientist from the basic discipline of agriculture, I have something to submit in this August forum of librarians. See, what we need is an interface, user-friendly, that is what you say as user-friendly interface, which is required in library. So how is that this user-friendly interface becomes necessary for library? I'm interested in searching my own classical as well as just like our Honorable Vice Chancellor and Director are coming out with contemporary literature. Both traditional and contemporary literature has a lot of pressures of scientific inputs.
don't think literature is only literature, it doesn't have any science. It has so much of science. And I am now interested, of course, I don't have time for another 3 years. All my time is for administration, but I need to, because once if I come out of this, web of administrative responsibilities, I would like to go and bring back the treasures of science enriched in my classic Tamil literature. I will give you a few examples. See, if you look, dates back to 200 AD to 500 BC. 200 AD to 500 BC is called as Sangha literature, Sangha literature. And I'm an agriculture scientist. I will be surprised and you will be surprised. I will tell you 2 or 3 quotes, just 2 or 3 quotes from Sangha Ilakya. Nalle Nadanda Nakaisal Vilai Vayal. Nal Yer Nadanda Nakaisal Vilai Vayal. This is from Purananu. What it says is, Nal Yer, it's a good plow that has gone over the land and it's a productive land. But if you look at that quote, it's only Nalle Nadanda Nakaisal Vilai Vayal. But being a scientist, I can say, Nalle, we can appreciate it's a good plow. What is that Nakai? Nakai means ornament. Nakai saw. What? Bhumi kena Nakai irukka Nakai saw Vilai Vayal. See, this is, I am standing right in the heartland of Kaveri. Karayeri meanwhile ஆடிய காவிரி நாடு. இங்க நின்னுட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். 3 போகம் நெல் விளைஞ்சது. கை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்கமே தங்கம், தங்கச்சம்பா நெல் விளையும் தங்கமே தங்கம். ஆடியிலே வித விதைச்சோம் தங்கமே தங்கம், ஐப்பசியில் களை எடுத்தோம் கார்த்திகையில் கதிராட்சி தங்கமே தங்கம், கழனி எல்லாம் பொன்னாச்சி தங்கமே தங்கம். கை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்கமே தங்கம். So here, Thaladi is a season. Kuruvai, Thaladi, Samba, Tanga Chamba. Thaladi na enna? What do you mean by Thaladi? Thal refers to the stubble of a crop. Ayirla, மேல கதிர் அறுத்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய சக்கர் அதுக்கு பேரு தாள். அந்த தாளை பொழுது அது மேல பயிர் வைக்கிறது தான் தாளடி. Why they were doing it? Because what we call as organic matter is the resource unit of the soil which makes it productive. Those days, human waste was sent back to the field. Animal waste was sent back to the field. And these crop stubbles were also sent back to the field. So the soils were rich in organic matter and productive. But now we harvest close to the ground because straw is a valuable produce now. And all our human waste are there in the septic tank. And nothing is being given back to the field. So what they say, Nalyer Nadanda Nahai Sal. Nahai there refers to the organic matter content, in my opinion, in my person. Nalyer Nadanda Nahai Sal Vilai Vayal. Okay. Then comes the question of crop protection. What we call as crop protection. Kadai edukram. Appo Kalani Ambal Valli Todikkai Makadir. Kalani Ambal Valli Todikkai Makadir. An excellent piece of scientific innovation is there. What I'm a weed scientist. We talk about now, earlier we thought of weed control, weed eradication. And now we talk about weed to wealth, weed utility. That is there in that Sangha literature. Kalani Ambal Valli Todikkai Makadir. What they say, when the girls weed out the plant, they take the plant stem and use it as a ring in their hand. Kalani Ambal Valli Todikkai Makadir. That is another scientific piece of information. Then third one is planting techniques. How they transplant. Mudinar Alandiya Nedunate Chiru. This is again from Perbanatapad. Mudinar Alandiya Nedunate Chiru. Depth of planting, எவ்வளவு தூரம் நடணும். உடையா இருக்கும் மண்ணு, அதுல நாற்றை கொண்டு போய் நடும் பொழுது
நம்ம depth of planting சொல்லுவோம். அது வந்து எவ்வளவு தூரம், how deep it should be planted. Only the root should go, the stem should remain above. We should not plant it deep. If you plant it deep, it will not till it. So, Moody nor Alandiye Neduneer Chiri. So these are all from Sangha literature. But coming to our own classical, see, Kannadasan or other contemporary poets, for that reason, for our director is here. So I should not ignore that. See, I don't know how many of you saw this and had heard about Anne Vedamini. There's an introductory song. நீலக்கரையின் ஓரத்தில் நீங்காதின்ப காவியமா காலத்திரையின் எழில்பொங்கும் கனகக்கருணை ஓவியம். And in that song, there's an excellent piece of poetic sense of Kannadasan. தென்னை உயர பனை உயர சென்னல் உயர்ந்து கதிர் பெருகும். தென்னை உயர கதிர் உயர சென்னல் உயர்ந்து கதிர் பெருகும். மண்ணில் தாழை மடல் விரியும் வேளாண் கண்ணி என்னும். This is what we teach as multi-tier cropping. This is what we teach as multi-tier cropping. And then becomes பொன்னேர் பிடித்த நல்வுழவர் பூமி தாயின் அருள் கொண்டார். Land is a resourceful mother. She gives to the farmers in terms of yield. But தண்ணீர் இல்லா மீனவரும் தாவும் அலையில் நிதி கண்டார். Because fisher folk, they don't have anything of their own. The land doesn't belong to them. தண்ணீர் இல்லா மீனவரும். And how the nature protects them in the sense of tides through the fish in the tides. தண்ணீர் இல்லா மீனவரும் தாவும் அலையில் நிதி கண்டார். And this is what our Sangam literature says. வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயர். Agricultural economics. Agricultural economics. And அந்த லைன் அந்த கண்ணதாசன் பாட்டு அதுல அவர் எவ்வளவு அழகான அந்த மாதிரி ஒரு போயட்லாம் இனிமேல் டைரக்டர் சார் தான் சொல்லணும். கடைசியா அவர் என்ன சொல்லுவாரு, தேனும் கலந்த திணைமாவும் தீரா இன்பச் சுவை சேர, தேனும் கலந்த திணைமாவும் தீரா இன்பச் சுவை சேர, மானின் வெளியால் மனைப்பேணி மாறா காதல் நெறிகின்றார் என்று அழகான. So from agriculture, multi-tier cropping, he comes to chastity and way of life. Beautiful songs from my, and I'm sure that every language like Telugu or Odisha or any other Indian language will have rich treasures like this. And it is up to us, the scientists, to take it out, to unravel the beauties of scientific knowledge enriched in such of those classical languages and bring it out as envisioned by our Honorable Prime Minister, Make in India and other scientific innovations from Indian culture, literature to the outer world. So these are all certain things which, and if I want to do that, when I want to do that, of course, I have been listening to Kannadasan song. I can recollect it very well. But for Sangam literature, but for the library, I don't have any resource. I cannot go and flow deep into the Sangam literature without the help of library. And there must be an interface which will help me to bring back all the Sangam literature with scientific resources to me. I will give my own perception, no doubt about it, but that literature must be available to me. So when I go into the Google, it's not that Google is giving me everything, it's limited, but I need an interface with the support of library people. I need a user-friendly interface from library. Then second thing is, coming to science, there are so many areas which we want to collaborate, and watertight compartments are not going to yield the required output in future. We cannot remain in watertight compartments. I'm an agronomist and you are a geologist and he is an engineer. Nothing like that. And what is your degree? Excellent. What is research? What is research? And that again, I will go back to Kannada. வாழ நினைத்தால் வாழலாம், வழியா இல்லை பூமியில். ஆழக்கடலும் சோலையாகும், ஆசை இருந்தால் நீங்கி. அதுல ஒரு வரி சொல்லுவார், பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும். What do you mean by பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும்? எல்லாருக்கும் தான் கண்ணு இருக்கு, எல்லாரும் பார்க்கலாம்.
Everybody can see, but see, imagine you are standing in the pitch dark. I'm unable to reach out. But somebody brings a torch and gives it to me. And if I say that, with flash this torch, I'm getting light for only 6 feet. And I have to go long way, 100 kilometers to Chidambaram. I cannot go. And if I stand here, I'll be standing. But if I walk that 6 feet distance, another 6 feet will be getting clear. So I need to use the torch. And that is Pathetherinal. And all your degrees, all your research is the torch that we are giving it to you. And you need to use the torch. And you need to use the torch, and as pointed out by our Honorable Vice Chancellor, it should be benefiting the society. Coming to the last point, coming to the Palmer Electrium released by Dr. Kasturi Raja, sir, Professor Kasturi Raja, sir, I can even say that because he's brought out, as pointed out by Vice Chancellor, he has brought out an excellent piece of collection of his thinking. That's very well, I'll tell you. If you are a good scientist, you must be ready to pick up the input and prove from anywhere. See, I will go back to another picture or something like that. I have developed a technology called integrated rice fish poultry farming, where we can grow fish and poultry in rice fields. Do you think that it is my own development? No. There is a verse called Tirupavai, wherein Andal says, Ongu Perinellodu Wood Kayal Gopa. Ongu Perinellodu Wood Kayal Gopa, rice and fish. In the times of Tirupavai and Andal says fish with rice. And I have added poultry. Scientifically did it and made it into. So the same way, once I was a judge, jury, for state level scientific competition of schools, and in which many convents from cities, they have brought materials like substitute for Horlicks, health drink, this, that and all. But a very poor guy from one of the remote village school in Dharmaburi district, he has devised one mechanism or one unit, which he says, blind children, when they drink water, they are not able to find out whether the tumbler is full of water or not. So every time they touch the tumbler and contaminate the water and drink. This guy has devised a water delivering system through radioactive technology or something like that. When he presses a button, the water starts pouring and filling the cup, and the cup is being tracked by the radioactive technology. And when it is full, the bell stops and water also stops. See how innovatively a very poor guy from a village school in Dharmaburi district has taken it up. So I have awarded the prize only for that guy. So that way, the input can come from anywhere, anytime. And if you are a good scientist, it is up to you to pick it up. So I'm sure that there are quite a lot of treasures in that book, Palmer Electrium. I have not gone through them. I will have time to go through maybe in another fortnight, and I will respond to Mr. Kasturi Raja, and then invite him to Annamalai University also, as suggested by the Honorable Vice Chancellor. We will have events go further, and Annamalai University started for the cause of Tamil and Tamil music entirely, and we will continue to serve, and serving the society is no doubt the objective of every university, because our Jawaharlal Nehru, first Prime Minister, said, if all is well with the universities, it will be well with the country. If all is well with the universities, it will be well with the country. And last, I am finishing it up with two quotes. One is by Mahatma Gandhi. Help others, but don't think that you are helping them. They are only helping you by giving you a chance to help them. So we need to help the society. And for the students sitting at the back, one quote from Abraham Lincoln: character is like a tree, and reputation like its shadow. Tree is the real thing, but shadow is what we think of it. Character is like a tree, and reputation like its shadow. Tree is the real thing, but shadow is what we think of. So hopefully I have taken more time.
I request kind pardon of Honorable Vice Chancellor. Thank you all for giving me this opportunity. I invite every one of you to Annamalai University, and I will also seek opportunities to come and meet you at wherever and whenever possible. Thank you. Good luck. Thank you, sir, for informative and information address. Thank you, sir. Now I would like to invite Kasturi Raja, Director, Writer, to deliver the special address. எத்தனையோ திசையிருந்தும் எத்திசையிலும் நாம் சிதறி விழுந்து விடாமல் இத்தமிழ் மண்ணிலே என்னை பெற்று போட்ட என் அம்மாவுக்கு வணக்கம். எத்தனையோ வகையான ரத்தங்கள் இருந்தும் என் தமிழ் ரத்தம் எனக்குள்ளே சீறி போய காரணமாயிருந்த என் அப்பனுக்கு வணக்கம். அறிஞர்களுக்கு வணக்கம். யாரு பெயர் சொன்னது, யாரு பெயர் பயமா இருக்கு. இவங்க பேர் சொல்றதுக்கு பார்க்கறதுக்கே பயமா இருக்கு. எல்லாருக்கும் வணக்கம். கடவுள்களாக இருக்கிறேன். இதை விட நூல்களை காக்கும், நூல்களை பரப்பும் இங்க முன்னால் இருக்கிற கடவுள்களுக்கும் என் வணக்கம். இத்தனைக்கும் மேலாக நீ எங்க வேணாலும் போ, உயர்ந்த இடத்துக்கு தான் போவ. நீ எங்க வேணாலும் நெல்லு, உயர்ந்த இடத்துல தான் நிற்ப. நீ என்ன வேணாலும் செய், அது சாதனையாத்தான் இருக்கும்னு என்னை அனுப்பி வச்சுட்டு எனக்காக என் வீட்டிலே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கும் என் மனைவி விஜயலட்சுமிக்கு என் வணக்கம். இந்த இடத்துல முதல்ல நான் ஒவ்வொரு மேடையிலும் என்ன யோசிப்பேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு நான் தகுதியானவனா யோசிக்கிறேன் ரொம்ப நேரமா. இன்னும் என் கால்கள் தரையில் ஊன்றவில்லை. ஊன்றி ஊன்றி பார்க்கிறேன், அவை தரை தொட மறுக்கின்றன. இங்க நுழைஞ்ச உடனே படி ஏறிக்கிட்டே இருந்தோம். எங்க வரைக்கும் நம்ம உயரத்துக்கு போவோம்? ஒரு இடத்துல வந்து நின்னோம். இந்த இடத்திற்கு நாம் தகுதியானவனா அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த தகுதியை நான் பெற முழு காரணமாயிருந்த சார் ரவீந்திரன் சார் அவர்களுக்கு நன்றி. அவர்தான் முதல் காரணம். தாயிடமிருந்துதான் வாழ்க்கை துவங்குகிறது. தாய்க்கு பிறகு தகப்பன் இருந்துதான் வாழ்க்கை விரிவடைகிறது, உறுதிப்படுகிறது. தகப்பனுக்கு பின் ஆசான், ஆசிரியர். ஆசிரியரிடம்தான் நமக்கு உலகம் விரிவடைகிறது. அதன் பிறகு நூல். தாய், தந்தை, ஆசான், நூல். நூல் இல்லை என்றால் அறிவின் விளைச்சல் இல்லை. இந்த அறிவின் விளைச்சல் முதல்ல ரொம்ப கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவமும் பயந்த சுபாவமும் மிகைப்பட்டவன். கிட்டத்தட்ட நான் பிறந்த ஊரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 வீடுகளே இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம். என்னோட ஒரு அந்த நூல்ல இருக்கு. என்னோடு யார் யாரெல்லாம் வளர்ந்தார்கள், என் அக்கா, என் அம்மா, என் தம்பி, என் அண்ணன்கள். இதோடு மட்டும் நான் வளரவில்லை. ஆடு, மாடு, கோழி, பாம்பு, பூரான், நாய், நரி,
இப்படி காட்டு விலங்குகளை தவிர நாட்டு விலங்குகளை, நாட்டு மனிதர்கள் இல்லை, நாட்டு விலங்குகளை நாம் பரிச்சயப்படுத்திக் கொண்டதே இல்லை. அங்கிருந்து அப்படி ஒரு கிராமத்திலிருந்து 2 கிலோமீட்டர் நடந்து போனால்தான் பேருந்து பிடிக்க முடியும். அப்படி ஒரு கிராமத்திலிருந்து அங்கிருந்து வெளியேறி சென்னைக்கு வந்து ஏதோ வேலைகள் செஞ்சு 4 குழந்தைகள் பெற்று அவங்களையும் வளர்த்து நல்வழிப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் ஒரு இயக்குனராகி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 70 வயசு நெருங்கிருச்சு. 70 வருடங்கள் என் வாழ்க்கையில் கழிந்து விட்டன. ஒரே ஒரு சொல் என்னன்னா, வாழ்க்கையில் இழந்தது எல்லாமே திரும்ப கிடைக்கும் காலத்தை தவிர போயிடுச்சு. உன் உடலுக்கு தேய்மானம், உடைகள் மாத்திக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். காலத்தை நாம் அடையவே முடியாது. இத்தனை காலத்தையும் இருட்டிலே நான் கழித்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உண்மை இந்த மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் எனக்கு கூறப்படுகிறது. இதுதான் என் கண்களில் ஒளி தெரிகிறது. நூலகம், மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள், இவர்களே யாரு? நீங்க பாருங்க, எங்க கல்லூரியில ஒரு சந்தேகம் பாடத்துல அப்படின்னா பேராசிரியர்கள் போகணும்னா அந்த ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு பக்கத்துல போய் நின்றுகிட்டு ஒரு கால் உள்ளேயும் ஒரு கால் வெளியவும் போகலாமா வேண்டாமா, சார் என்ன சொல்றாரு இப்படின்னு பயந்து பயந்து நடுங்கி பல நாட்கள் பார்க்காமலே வந்திருப்போம். இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய அறிஞர்கள். அவரு சார் கிருஷ்ணன் சார் அந்த நூலில் நான் எழுதியதை விட என் பிள்ளையை, என் குழந்தையை என்னை விட புரிந்து கொண்டு வாழ்த்தியவர். அந்த மாதிரி ஆட்கள் 1000 நூல்கள் நான் எழுதிக்கொள்கிறேன். இத்தனை 70 வருஷ காலங்களும் கடந்து போயின. இந்த 70 ஆண்டுகளாக வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு குழந்தையாக இந்த மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் நான் பொறுப்பெடுத்திருக்கிறேன். நம் வாழ்க்கையில் சந்திக்காத நிகழ்ச்சிகள், சந்திக்காத மாணவர்கள். நேற்று அங்கே மாணவர்கள் கலந்துரையாடல் வச்சாங்க. நான் உட்காந்து படிச்ச மாதிரி தான் கடைசியில் அதை சொல்லுங்க. என்னடா என்னுடைய கல்லூரி அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. எனக்கு வயசு குறையுது. இதனாலேயே என்னுடைய பிரயாணத்தை இனிமேல் கல்லூரிகளை நோக்கித்தான், மாணவர்களோடு தான். ஏன்னா நான் சின்ன பையன், என் அறிவை நான் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அது அறிவின் விளைச்சல் அல்ல. பேசினவங்க எல்லாருமே படிப்பித்து நூல்களை வாசித்து நூல்களை படைத்து சேமித்து உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்தாங்க. நான் அப்படி இல்லை. எனக்கு அறிவு என்ன அப்படிங்கிறது என்ன முழு விளக்கம் தெரியும். பாமரன், அது பாமர இலக்கியம் என்பதற்கு சார் ஒரு பெரிய காரணம் சொன்னாரு. உண்மையான காரணம், அந்த பாமர இலக்கியத்தை படைத்த நான் ஒரு பாமரன். நான் படைத்தது ஒரு இலக்கியம். எனக்கு தெரிந்த எல்லாவற்றையும் பதிப்பித்தேன். அது எந்த நூலை பார்த்து நான் படிக்கிறேன், எந்த நூலை பார்த்து நான் எழுதுகிறேன், எந்த நூலையும் பார்த்து நான் வர்ணிக்கிறேன். நான் பார்த்தது, நான் வளர்ந்தது, நான் சந்தித்த காட்சிகள், நான் அனுபவித்த காதல், நான் அனுபவித்த இல்வாழ்க்கை, இது எல்லாம் தான் அதுல பதிவுபட்டிருக்கேன். இதுதான் யதார்த்தம். வீணான கற்பனைகள் அதுல இருக்காது. இவ்வளவுக்கும் அது இவ்வளவு பெரிய பாராட்டை பெறுமா? இவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த இடம் இது என்ன இருக்கு? இவங்களை விட பெரிய இடம் என்ன இருக்கு இந்த நூலில் போறதுக்கு? எங்க இருக்கு இடம்? ஒரு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், ஒரு மத்திய பல்கலைக்கழகம், இன்னைக்கு அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் ஏற்கனவே போயிடுச்சு. இது என்ன இருக்கு? பாக்கியசாலி யார்? ஆயிரக்கணக்கான பேர் எழுதுறாங்க. எவ்வளவு புத்தகங்கள் கொடுக்குறாங்க.
இந்த அந்தஸ்தும் அங்கீகாரம் இல்லாத அவர் கிருஷ்ணன் சார் வாயிலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன அப்படியே நடுங்க வைக்குது. இனிமேல் நீ என்ன பண்ண போற, இனிமேல் என்ன பண்ண போற, இந்த நூலில் அவர் சொன்னதோட அது முடிஞ்சு போச்சு, அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு எடுத்துக்க முடியவே தவிர குத்தி 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 என்னை கிளறி விட்டிருந்தார். அவர்கள் நான் வாழ்க்கையில ரொம்ப என்னுடைய ஆசிரியர்கள் கூட காட்டாத வழி அவர் காட்டியிருக்காரு. நான் ரொம்ப பெருமையோட நிக்கிறேன் இந்த இடத்துல. இன்னும் மறுபடியும் போகணும்னா ஒரு தாய்மையை இங்கு உணர்ந்தது. இந்த இடத்துல நிக்கிறதுக்கு பயமா இருக்குங்க. எல்லாமே அறிவாளிகள்னா நான் ஒருத்தர் மட்டும் வில்லேஜ்ல அந்த காட்டு பறாங்க வந்து நிக்கிறாங்கன்னா பயம் இல்லாம எப்படி இருக்கும்? பயமா தான் இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு இடத்தில் அது போய் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது, இப்படி ஒரு இடத்துல சேர்ந்திருக்கு. சத்தியமா அந்த புத்தகம் எழுதும் போது இப்படி எழுதல. எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா கண்ணதாசன் இருந்தாரு, இருந்தாரு, நிறைய பேர் இருந்தாரு. நம்ம எழுதக்கூடாதா? தமிழ் நமக்கும் தெரியுமே. சாகித்ய அகாடமின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க, அது என்ன? இவ்வளவுதான். இது எழுதி சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தட் சொல்லுவாங்களே, அப்படித்தான் அந்த நூல் எழுதப்பட்டது. இன்னைக்கு யாரு அதை பத்தி பேசுறாங்க? அந்த திசை எங்கிருந்து திரும்பியது? அந்த நூல் எப்படி கவர்ந்தது இந்த அறிஞர்களை? எனக்கு பெரிய குழப்பமே அதுதான். இனி 6 மாசத்துக்கு நான் தூங்க மாட்டேன், படைக்க வேண்டும். அது கிடைச்சது இந்த மத்திய பல்கலைக்கழகத்துல. அது நூல் என்ன உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, விதைகளை விளையும், அதை சேர்த்து வைக்கிறது விதை களஞ்சியம். நூல்களை விளைவிக்கும் அது நூல் களஞ்சியம். அதுதான் உங்களுக்கு அந்த நூல் களஞ்சியம் இருந்துதான். ரொம்ப பெருமையா சொல்றது என்ன விஷயம்னா, பள்ளி கல்லூரி காலங்களிலே அப்படி வந்தவுடனே போட்டு விசிறி எழுதிட்டு போய் நூலகத்தில் தான் பழியா கிடப்பேன். கிட்டத்தட்ட கல்லூரி முடிகிற வரைக்கும் நான் எழுத ஆரம்பித்த போதுதான் வாசிப்பதை நிறுத்தினேன். நான் வாசிச்சுக்கிட்டே எழுதி இருந்தால் ஒரு தூய்மையான தாய்ப்பால் கிடைச்சிருக்கு, ஒரு குட்டிப்பால் கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு நான் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். அந்த நூலகங்கள் தொடராமல் இருக்க வேண்டிய ஒரு நூல், அறிஞர்களை விட மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு நூல். ஒரு 100 வருடத்தினுடைய கலாச்சார சிதைவு. நாம் எப்படி இருந்தோம், நான் எப்படி இருந்தோம், பெண் என் காலத்தில் எப்படி இருந்தா, இன்னைக்கு என்ன எப்படி இருக்கா, இப்படிங்கிறதெல்லாம் பதிவு பண்ணி இன்றைக்கு கலாச்சார சிதைவுகள் ஏற்பட்டு ஆடை இருந்தும் நிர்வாணமாக நிற்கிறான் என் இளைஞன் அப்படின்னு அதுல சொல்லியிருக்கிறான். எங்க இருக்கு இனிமேல் விடிவு காலம் என்கிற கேள்விக்குறியோடு தான் அந்த நூல் முடிகிறது. ரொம்ப பார்க்கிறோம். நேற்று கூட இதுல சொன்னேன், கிழிஞ்சதை தச்சு போடுறது அந்த காலம், தச்சதை கிழிச்சு போடுறது இந்த காலம் அப்படின்னு. அதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இந்த இளைய தலைமுறை போய்கிட்டு இருக்கு. நாம வாழ்ந்து முடிச்சிட்டோம். நம்ம காலம் கலாச்சிட்டோம். என் பிள்ளைகள் 3 தலைமுறைகளாக நாம் கலந்து வாழ்ந்துருக்கிறோம். ஒண்ணு நாம், இன்னொன்னு பிள்ளைகள், அதுக்கு அவங்க பிள்ளைகள். நான் பேசுறது, என் பிள்ளை பேசுறது எனக்கு புரியல, அவன் பிள்ளை பேசுறது அவனுக்கு புரியல. இன்னைக்கு குழந்தை சாப்பிடலன்னா டக்குன்னு மொபைல்ல கொண்டு போய் குழந்தைகிட்ட காட்டுறாங்க. 1 வயசு பிள்ளைகிட்ட 2 வயசு பிள்ளைகிட்ட அதையே பார்த்து மொபைல் தான் இந்த குழந்தைகளின் தாய். மொபைல் தான் இன்னைக்கு குழந்தைகளின் சோறு ஊட்டுது. இது இப்படியே போனா அந்த குழந்தை மொபைலா வருமா, மிஷினா வருமா, ஒரு அசுரனா வருமா, ஒரு ஆத்மார்த்தமான மனிதனா வாழணுங்கிற நம்பிக்கை சத்தியமாக நான் தெரிய வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த மூலையிலும் எனக்கு தெரியவில்லை. இதைதான் சொல்லுகிறது அந்த நூல்.
சின்ன ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு சொல்றேன். ரெண்டு இடம் சொல்ற கதை தான் அது. எங்க தாத்தாவுக்கு அவங்க அப்பா கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு. கிட்டத்தட்ட அப்ப எல்லாம் 10 வயசு 12 வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க அந்த காலங்கள்லாம். முதலிரவிலேயே கணவன் மனைவிக்குள்ள ஏகப்பட்ட சண்டை அடிக்கடி. எங்க தாத்தாவுடைய அப்பா அவரை கூட்டாரு. அதோட ஏதோ ரகசியமா அவங்க சொன்னாங்க. சண்டை சமாதானம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அவங்க வாழ்ந்தாங்க 10 பிள்ளைகள். எங்க தாத்தா எங்க அப்பாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு. அதுவும் சின்ன வயசு தான். அவங்களுக்குள்ளேயும் சண்டை. எங்க தாத்தா எங்க அப்பாவுக்கு விட்டாரு. அவருக்கு அதோட ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. அவங்களும் அப்புறம் அதோட திரும்பி சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கும் 10 குழந்தைங்க பிறந்தது. எங்க அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு. எனக்கும் 19 வயசுல கல்யாணம். ஒரு புது சட்டை தச்சுட்டாருன்னா அப்படின்னாரு. என்னம்மா செய்யணும்? இந்த தாலியை கட்டு. ஒரு புது சட்டைங்க தாலி கட்டுட்டேன். மறுநாள் தான் தெரியுது இது கூட வேணும் அப்படின்னு. அது தெரியல. அந்த வயசுல கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுனால எங்களுக்குள்ளே சண்டை. புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாத பருவம். எங்க அப்பா என்னை பக்கத்தில் கூப்பிட்டார். என் காதல் ஒரு ரகசியம் சொன்னார். இன்னைக்கு நாங்க நல்லா இருக்கோம், நல்லா வளர்ந்துருக்கோம், நிறைய அறிவு விதைச்சிருக்கோம், விளைஞ்சிருக்கு, என் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி எங்க தாத்தாவுக்கு அவங்க அப்பா சொன்ன ரகசியம் என்ன? எங்க அப்பாவுக்கு எங்க தாத்தா சொன்ன ரகசியம் என்ன? எனக்கு எங்க அப்பா சொன்ன ரகசியம் என்ன? ஒன்னே ஒண்ணுதான். வேலை பொண்டாட்டி சொன்னா கேளுங்களா? இதுதான் என்னை இங்கே நிற்க வைத்திருக்கிறது நண்பர்களே. நன்றின்னு சொல்றதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது. ஏன்னா இனிமேல் நான் உங்களோட தான் வாழ போறேனோ என்னமோ எனக்கு தெரியல. என் குடும்பம் இங்க இருக்கிறது. இனிமேல் என்னை உங்களோட இணைத்துக் கொள்ள போகிறேன். இந்த நூல் எனது வந்தியில இருக்கிறது. அதற்கு நீங்கள் எல்லாம் ஆவண செய்து என் நூலை தமிழ் அது வியாபாரத்திற்கான புத்தகம் அல்ல, விளைவுக்கான புத்தகம். அதனுடைய உண்மை நிலை பெரிய பதிப்பகம் 1200 ரூபாய் போடணும், கொடுங்க உங்க புத்தகத்தை நாங்க வெளியிடுறோம் அப்படின்னாங்க. நான் இல்லைங்க, தமிழ் இன்னும் அவ்வளவு தகுதியான இடத்துக்கு வரல, என்னுடைய நூலை வந்து அந்த விலை வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நானே வாங்கி பதிப்பித்து 500 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்கேன். 950 பக்கங்கள். அந்த புத்தகத்தின் அடக்கல் விலையே 490 ரூபாய். ஆக அது வியாபார பொருள் அல்ல, திரை பொருள். அதை நீங்க வாங்கி மாணவர்கள் மத்தியில விளைவிக்கணுங்கிறது என்னுடைய கோரிக்கை. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I would like to invite our Professor Sulochana Shekhar, Registrar, Central University of Tamil Nadu, to offer the felicitation. அனைவருக்கும் வணக்கம். Very good afternoon to everyone. Most respected Honorable Vice Chancellor Professor N. Krishnan, Honorable Vice Chancellor Professor Kadireshan, and Senior Professor Professor Prabhakar Rao, Tripura Iyakunar Kasturi Raja அவர்கள், the convener Dr. Dhanavanthan, Commissioner Sir, Librarian, COE Sir, Sir S. Nagarajan, Dean Academics, and Dr. Velumani, and most respected participants from all parts of India. I think we all having a very nice lectures or experiences from all our eminent dignitaries on the dais. I don't want to say much. Actually, Sir has mentioned library is the soul of the university. Whether you feel it or not, we the CUTU, we feel it because all our students, they don't want to go to the classes. They want 24/7 library only.
So that means they are attached or attracted by the library because we have the excellent facilities here. And yesterday I was just seeing the title, okay, we have to speak something, we have to look for this. I just typed this word, innovative librarianship. And I got a beautiful article done by our keynote speaker, Professor Prabhakar Rai. So there he mentioned about education, research, practice and research. So these are the three components for innovative librarianship. I'm not going to talk about that because you are going to hear from this phone now. What I understood is what we are talking today, national education policy, innovative library, digital library, e-resources, user interface. So many things he has discussed in 2016 itself. 2016 itself, he talked about all this internationalization, how to outreach the remote access in the library, how to change the curriculum, make our students and faculty competitive with international standard, so many things. It's a very beautiful article. So thank you so much, sir, for giving that opportunity to read about this innovative librarianship. And I know it will be a great opportunity to listen from you also. So in coming to our திரைப்பட இயக்குனர் கஸ்தூரி ராஜா அவர்கள் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்து இங்க வர்றதுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு புரட்டு புத்தகத்தை புரட்டினேன். அதில் 2 வரிகள். எதையாவது எழுத வேண்டும் என்பதற்காக நான் எழுதவில்லை. எதையாவது எழுத வேண்டும் என்பதற்காக நான் எழுதவில்லை. நான் எழுதுவதில் ஏதாவது இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் எழுதினேன். That itself says about the book. So he wants to say something about our Tamil culture, Tamil, what you can say, Tamil literature or Tamil life. So that is the book Sir has today released it. And we got the good opportunity. We are going to have it in our library and we are going to read it. So with this, I congratulate all the organizers and the participants for participating in this wonderful event, today's national conference. I wish you grand success. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Professor S. Nagarajan, Controller of Examination at the University of Tamil Nadu, to walk on the stage. A very good afternoon to all of you. Sorry, we crossed 12 o'clock. So it's really a very pleasant opportunity for everyone to listen to the experiences of our, right, starting from our Honorable Vice Chancellor and Professor R.M. Kadiresan, as well as the writer and director. So we listen to the experiences of the people. So it's a great opportunity for all of us. It's a rare opportunity because we expected something different in a library, but today we received something different and something very different. And as far as UT is concerned, last week we had one convergence. Today is another convergence conference, right? So again, the conference also entered with Convergence 2022. So really, I'm appreciating the Central Librarian, the organizer, Dr. Danwar sir, and the entire team organizing the today's conference. So I want to say 2 minutes, take 1 minute about our chief guest, Professor R.M. Kadiresan. So actually, I have a very close relationship with him. Not I think more than 25 years. So starting from my research scholar life, Cyrus guided me. So still I remember. So when I invited master fellowship first time met him, sir, what I have to write. Still I remember, sir, you are writing a cover and you used to cover backside. You wrote, sir, after then you write these things to give to the university, get it. So such a kind of a person, so really I'm appreciating our Honorable Vice Chancellor for inviting such a sincere, hardworking and a loyal person. So these days, these things are rare in some places. Such a kind of a person. Because in the 30 years I'm having a kind of a relationship with him, such a kind of a knowledgeable person. So whenever he was talking, we talk about integrated farming, really experience because we were there at that time. So really, it's amazing. It's a very important day for the library as well as for the CUTN. So with this viewers, thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite Professor Prabhakar Rai, Senior Professor, Mizoram University, to deliver the keynote address. Yeah,
Good morning and good afternoon to all. Esteemed Vice Chancellor, Professor Krishnan, respected Vice Chancellor of Anamala University, Professor Kapsaran, and Kasturi Rajaji, my great respect to you as a renowned film director, editor, writer. Madam Registrar, Professor Nagarajan, to whom I have met a number of times as a most dynamic professor of this campus. Dr. Dhanamandan, Dr. Velumani, and University Librarian, Dr. Parameswaran, and thank you, all of you. It's indeed a great opportunity for me. I'm not speaking once in this particular room. Maybe I have spoken a number of times here, Central Library, and other places. I was too much involved in serving the department. I have seen the department when it was zero, non-existent. And today I feel proud of that department. And library was there, it was existing, but with a good staff. So much of coordination, efforts, initiatives they have brought. And that's why today we are here where we are. Well, back, maybe 5 years back, when I was attending the first Board of Studies meeting of this meeting, great university, it came to my mind that it is a brand new, newly born baby, Department of Library and Information Science. Nobody knows in India. Therefore, Professor Ravi, why don't you organize a seminar conference and maybe 2 days, 3 days, and a topic like innovative librarianship, opportunities, challenges. He organized it, did it very well, and that's why the people came to know there is a Department of Library Science in Central University of Tamil Nadu is doing good work with a 4 faculty members supported by Central Library. Then Ramanan followed. He also organized many events, conferences, very resourceful, a good organizer, and he could be able to, the most important aspect is he has a habit of writing habit. So with these two, Professor Ravi in the department, the right person in the right place, Dr. Dhanavandan, a very, very resourceful, very hardworking person in the Central Library. Dr. Parameswaran joined afterwards. They are doing very excellent job. And from that day, after 3-4 conferences have already taken place with the title Innovative Librarianship. Well, in one of the occasions I told that innovative librarianship doesn't mean only librarianship as a profession. It has 3 components like education. Unless there is a best education, then what will be happen to the future prospective library information science students? Because that is the basic backbone. We say BLIS, MLIS, MTech, PhD. Then a student when he selected, if he wants to be a practicing librarian. So whatever he gets training, he wants to apply as in his workplace. That's why we need to provide the best education and training. Another area of direction that professionals, they go for research. That's why we have MPhil and PhD. Now the MPhil is diminishing and we have an instruction from UGC to stop MPhil 2 years back. Anyway, PhD. Now we are talking NEB, interdisciplinary and multidisciplinary research. All these things are taking place, and over the period of time after the joining of Professor Krishnan, again the university department library has become more vibrant, more dynamic, and thinking of new things to be done. Regarding coming to the topic, yes, I have been given a topic to speak something on this subject. Vice chancellors, they know libraries, the importance of libraries in an academic institution and particularly at the university.
And they always address and speak in different occasions how these knowledge resources be accessible, shareable, and retrievable to the users, students, teachers, scholars. Now, CTN Vice Chancellor told in the recent meeting with the president, now the third and fourth category that how it can be available, our resources can be available for the academic development of the society at large. Well, every university, every academic institution, every R&D institution, all their development activities are towards societal development. So in the same way, in the libraries, a lot of innovations are taking place. This seminar topic, all those are addressed to the practicing librarians. So therefore, how all these knowledge resources can be available, accessible, available, searchable to the users at large. That's why the Internet Center came into existence. All the libraries were connected. They have another consortium analyst for the college libraries. That's why there are many library networks and consortia in the meantime emerged and developed. That's why there are a lot of mechanisms, networks, consortia, where the main objective is how the more thousands and thousands of users can easily be connected to these networks. Whatever resources are available can be made available to those users. So one of the again major reasons why is a lot of digitization in our subject we say no digital library. Why these are things taking place? Why everybody is running after digital libraries? Because of access, content, and cost. How these resources can be easily accessible, remote access, multiple access, instant access, automated access. Access is the buzzword. God of the day is the librarian was telling me, now I am the owner of the library. The key is with me. Without my permission, the library cannot be opened. Gone are the days. Today, we are talking about access. If you have a good number of documents, old documents, new documents, knowledgeable documents, how those documents are easily shareable, accessible, retrievable. That is why in the world circle, in the international arena, we are talking about open access initiatives, freedom of information, universal accessibility to information, lot of international challenges that has a great impact on libraries and information centers. Why the Ministry of Human Resource Development, now more human, the Ministry of ICT, they come with a network for NKN, National Knowledge Network. They could have given some other name, but why knowledge? Because all these knowledge resources that are available in R&D and these universities, those knowledge resources should be easily accessible to the users using faster internet, high-speed bandwidth. So that is why National Knowledge Network, all these universities were using the network of NK. That's why those digital libraries, popularity of digital libraries, access, use and a variety of contents with least cost. That was why the libraries became more popular. Digitization took place in the larger. Many other developments came like institutional repositories, part of the library networks and consortia. Now the latest technology or the latest use is the social media tools. How more and more social media tools, libraries has gone for this Facebook, Twitter, LinkedIn. Some libraries have developed library app. Library app. So how the main objective is connecting the communities. Who is that community? If the CTN has 5,000 students, teachers, and research scholars, how these 5,000 users can be connected to library resources and services using these social media tools. So all these developments have taken place. We are facing a great challenge. If you talk to a technology man, if you talk to IT director and IT director, many technological people, why do you need a library? Why do you need librarian? There is Google. But who is that Google? Who is working behind Google? There are 350,000 full-time workers
working behind the content creation, content development, content management, metadata document, how they are creating human indexing, collecting. That is why I say the library and information centers, like information professionals will continue to be there forever, provided we develop our skills and competencies. That is very important. One day we are talking about information literacy, originated from UNESCO. Everybody should be information empowered. How to access information, search information, how we can develop many capability skills. Today we're talking about MIL, media and information literacy. In these two areas, how to access electronic media, how to create more and more electronic media components, digital components, how to popularize social media skills among the live information professionals. These are the order of the day, and we need to develop our skills and competencies in this area if we can do a lot of changes with all these technologies that are available around. And the new concepts, international concepts, already the universities or libraries are in the process of implementation, then we can contribute a lot to the innovative practices, the innovative ideas, and that is ultimately a great benefit to the readers and users. All previous speakers, including the vice chancellor, they have shared their knowledge, experience, good ideas, and many of them are for the development of the society as a whole. And I do not want to speak much time right now. Maybe I get some opportunity to speak afterwards. And this is how I would like to congratulate Professor Krishnan, the Vice Chancellor of Central University of Tamil Nadu, and his entire team, department teachers, and all the live staff for organizing such a wonderful conference, very thought-provoking, very a topic of latest interest, and in which the university will grow in all its dimensions, and it will be one of the best university in South India, and it will contribute to nation building. Thank you so much. Thank you, sir. Sorry, the permission. Now I would like to invite Dr. G. Velumani, Assistant Librarian, Central University of Tamil Nadu, to propose a vote of thanks. Good morning, all. I will honor and propose several thanks in this excellent time. I am confident that National Conference of Innovative Librarianship, Accelerating of Open and Digital Convergence is beneficial for all the library professionals gathered here. The Central Library is fully automated library, and all the housekeeping activities have been automated using Proba, and open source software the large user community spread across the globe. The library also serves as a portal providing access to e-books subscribed by the university, and thousands of scholarly resources available to UGC equipment. Apart from the library portal, CUPM is actively engaged in digital library creation, building institutional capacity, providing web-based services, providing access to open access resources, applying RFID technology, assistive technology, QR code, only our mobile app in the library to name a few of the innovative practices that we have initiated in the library. On behalf of the CUPM Central Library, I convey sincere thanks to our Chief Guest, Honorable Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor of Anandra University, Film Director Kasturi Rajan, Professor Prabhakar from Mizoram University, respected Registrar, respected Controller of Examination, Deans, officers of the university,
distinguished members of faculty, students, individuals for the entire moments. The librarian, deputy librarian, and staff of the library have spared no efforts to make this event possible. Special thanks to all of them. I should also like to thank all those who directly or indirectly contributed to making this national conference possible. Thank you all. எப்படி ரைட் சார் I request Honorable Vice Chancellor of Anna University Professor R. Librarians to launch a newly updated website in this moment. Please. I request also launch the library mobile app for our users, please. I request Honorable Vice Chancellor of Anna University Professor R. Librarians to I request to launch assistant technologies that we have in our library for the visually impaired users to access the resources. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. Please come for IT. The team is waiting outside. After having tea, please come fast. The session will be start within 10 minutes. Thank you.